in listen-only mode. Okay, we are ready to begin. Bom Perfect. dia, Brasil! Good morning. My name is Lori Ramig, and I'm here with Dr. Cynthia Fox and Dr. Mata Belau, and we welcome you to the course, The Science and Practice of LSVT Loud, Speech Therapy for Parkinson's Disease and Other Neurological Disorders. We acknowledge our research support from the National Institutes of Health as well as other foundations in the United States. Next. Professora Lorene Ramig dá as boas-vindas a todos os integrantes para este curso sobre ciência e prática do LSVT Loud, deixando claro que este curso ele é apoiado por um apoio do NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde. Next. Here am I and Dr. Fox. We greet you both from the University of Colorado Boulder, the National Center for Voice and Speech in Denver, and LSVT Global in Tucson, Arizona. Next. Essas são as fotos das professoras Lorene Ramig e Cynthia Fox, ambas são da Universidade, professora Lorene da Universidade do Colorado, ambas pertencem ao Centro Nacional de Voz e Fala e ambas são fundadoras da empresa LSVT Global. Next. So we welcome you to visit us in any of these places in the U.S., New York, Boulder, Colorado, and Denver. All of the research we'll be talking about today on LSVT Loud was carried out at the National Center for Voice and Speech in Denver. Next. Nós damos boas-vindas a vocês, esperamos que vocês nos venham visitar na Universidade de Colômbia ou no centro em Denver, e todas as pesquisas feitas que nós hoje vamos compartilhar com vocês foram desenvolvidas no NCVS de Denver, Colorado. Next. We also greet you from LSVT Global's corporate headquarters in the desert of Tucson, Arizona, and invite you to visit us there as well. Next. Também em Tucson, Arizona, onde fica a empresa LSVT Global, a sede da empresa, eles também mandam lembranças para vocês e convidam para que vocês os visitem. Next. We offer a big thank you to Dr. Mata Belau and her staff at the Center for the Study of Voice in São Paulo, Brazil. Next. E elas nos agradecem, o SEV e a mim. E, na verdade, é um privilégio, uma satisfação estar com elas nesse projeto. Next. The objectives of our presentation today are the following. We will explain advances in neuroscience and the impact on the field of rehabilitation. We will advance the rationale for targeting amplitude in speech motor systems in Parkinson's disease. We will introduce the LSVT Loud protocol and research data and talk about future directions. Next. Nesta apresentação, o foco será explicar os avanços da neurociência e o que esses avanços impactam a reabilitação, compartilhar qual o motivo de focar no aumento da amplitude dos sistemas motores da fala na doença de Parkinson, introduzir o protocolo LSVT Loud e compartilhar dados de pesquisas e dizer quais serão as próximas pesquisas. Next. We recognize that the decade of the brain, 1990 to 1999, helped us recognize the adaptive capacity of the central nervous system. We have known for years that when we exercise our body, our muscles get stronger, etc. We have learned during this decade of the brain that when we exercise, our brain can improve as well. And this has been summarized under the topic of activity-dependent neuroplasticity. Next.
A década de 1990 é conhecida como a década do cérebro, e nesta década se reconheceu a profunda capacidade adaptativa do sistema nervoso central, que acabou gerando o conhecimento todo relacionado à neuroplasticidade e que depende da atividade. Todos sabemos que quando nos exercitamos muscularmente, ficamos mais flexíveis e aumentamos, incentivamos a neuroplasticidade. Next. With this in mind, we like to say it's a stunning time to be in rehabilitation today. Basic science has provided evidence for the value of exercise in managing Parkinson's disease. As we know, classically, patients have been managed with drug treatment and surgical treatment. Today, the value of exercise has come to the forefront. In addition, this research has identified key principles of exercise that drive activity-dependent neuroplasticity. Furthermore, this research has demonstrated that exercise can improve brain functioning, neuroplasticity, and in many animal models has demonstrated that it may slow symptom progression. These are really profound findings that impact our rehabilitation today and can be summarized under the title, Exercise is Medicine. Next. A professora reforça que este é um tempo fantástico para se trabalhar com reabilitação. E a consequência disso é que o exercício é a cura, exercício é o tratamento, exercício é o remédio. Toda a investigação feita em ciência básica mostrou o valor e o efeito dos exercícios, que antes eram tratados com medicação e cirurgia. O que se sabe é a possibilidade de se identificar os princípios chaves dos exercícios que contribuem para a neuroplasticidade e como os exercícios melhoram o funcionamento cerebral, ou seja, a própria plasticidade neural, e podem reduzir a progressão dos sintomas. Portanto, a frase mais importante é que exercício é o remédio, exercício é a cura. Next. These data have demonstrated principles that drive activity-dependent neuroplasticity, and they are listed here. One of them is intensity matters. Intensive practice is important for maximal plasticity. Another, complexity matters. Complex movements or environmental enrichment have been shown to promote greater structural plasticity. Repetition matters. Induction of plasticity requires sufficient repetition. Salience matters. Practicing rewarding tasks and activities stimulate basal ganglia circuitry. And timing matters. Injury creates a fertile field for plasticity, but we need behavior to make it happen. And specificity matters. Training to the deficit, specifically targeting hypokinesia in Parkinson's disease. LSVT programs adhere to these principles of neuroplasticity. Next. São 6 os princípios da neuroplasticidade e os programas LSVT são aderentes a todos esses princípios. O primeiro princípio da intensidade significa que exercícios com prática intensiva são absolutamente cruciais para a plasticidade máxima. Complexidade, movimentos complexos ou riqueza ambiental promovem maior plasticidade estrutural. Repetição, para que a plasticidade ocorra é necessário que os exercícios sejam repetidos. Saliência, praticar tarefas de recompensa, saliência emocional, sucesso, ativa esses circuitos do gânglio da base. E timing, ou seja, é necessário que esse comportamento, é necessário haver o comportamento para que ele faça acontecer num tempo específico. E especificidade, ou seja, é importante treinar absolutamente o que é déficit para o paciente. Por exemplo, o objetivo na doença de Parkinson é treinar a hipocinesia. Next. So these ideas can be summarized by this sketch.
Rehabilitation, speech therapy, physical and occupational therapy are becoming a routine part of patient management in Parkinson's disease. We know our patients have pharmacological treatment and today often neurosurgical treatment such as deep brain stimulation. And now we can put speech, physical, and occupational therapy on the same playing field, which provides symptomatic relief and improved function in our patients with Parkinson's disease. Next. Todos os tratamentos para a doença de Parkinson são tratamentos para alívio sintomático e melhoria de função. E hoje nós conseguimos inserir a terapia de fala, a fonoterapia, a fisio e a terapia ocupacional junto com tratamento farmacológico e tratamento neurocirúrgico. Muitos dos nossos pacientes são tratados com L-DOPA, alguns de nossos pacientes passam por cirurgia de estimulação cerebral profunda e todos os pacientes devem passar pelo processo de reabilitação que pode envolver fono, fisio e TO. Next. Our research on LSVT is based on 25 years of funding from the National Institutes of Health, and it brings together both our research and clinical experience. LSVT Loud is a speech treatment delivered by LSVT Loud certified speech-language pathologist. Next. O trabalho do LSVT Global é baseado em 25 anos de pesquisas aprovadas e custeadas pelo NIH, que é a agência de financiamento mais importante na experiência clínica das professoras e do grupo. Então, LSVT Loud é a terapia que deve ser administrada para pacientes com doença de Parkinson e ela deve ser administrada única e exclusivamente por fonoaudiólogos certificados no método. Next. To make that point, we would now like to show you an example of a patient before and after LSVT Loud. Video. Exemplo antes e após tratamento LSVT. Vamos ouvir o vídeo. Have you noticed any changes in your speech or your voice that you would associate with Parkinson's? Yes, I don't speak loud enough a lot of times. Anything else? Hoarse. Uh-huh. Anything else? I stutter, which I never did before. Do this for me if you would. Take a deep breath and say ah for as long as you can. Good for you. Okay. Would you say Parkinson's disease has caused you to talk less? Yes. Because? Because I stutter and then I can't be heard. If there's noise in the house, like when the kids come over, nobody pays attention to them because they can't hear me. Until I get mad and then yell. Take a deep breath and say ah for as long as you can. Have you noticed changes in your speech or your voice as a result of the speech therapy? Oh, yes. What have you noticed? I talk louder. I think louder. I'm going to sing with the Sons of the Pioneers one of these days with my voice. Good for you. That's excellent. What practicing do you do at home? My ahs, my highs, and my lows. And I read out the mail out loud. Excellent. Do you feel like practicing helps? Oh, yes. Okay. Do you feel as though people can understand you all of the time now? Majority of the time, unless it's my husband, and he'll say, "Well, I can't hear you." Good for you. But I think he does that just to be cute. I think he does too. Has anyone commented that it's easier to understand you now? Oh, yes. I set some of our friends back when we went to their house and I talked loud.
Lou says, what the hell happened to you? My daughter said, oh, Ma, that's you? Isn't that good? Don't you feel wonderful? Oh, yeah, because now she can't say, I didn't understand what you said. Right? No excuses, right? Yeah, That's no right. excuses. All right. So what do you do when you want to be as easy to understand as possible? Think loud. Great. I think you can see why we're so excited about LSVT Loud and want patients all over the world to have access to this treatment. Esse exemplo nos deixa muito claro por que é que as professoras estão tão excitadas com os resultados e por que é que o objetivo delas é expandir e disseminar o método LSVT Global em todo o mundo. Next. So now we'll provide some background on the motor impairment in Parkinson's underlying the speech disorders. Next. Vamos compartilhar um pouco do background do que acontece na doença de Parkinson e por que o distúrbio da fala é tão prevalente. The origin of the symptoms for Parkinson's include both a motor disorder as well as a non-motor disorder. Next. A origem dos sintomas da doença de Parkinson inclui tanto um distúrbio motor como um distúrbio não motor. Next. The primary motor characteristics include resting tremor, rigidity, postural instability, bradykinesia, and hypokinesia. Next. As características motoras primárias incluem tremor de repouso, rigidez, instabilidade postural, bradicinesia e hipocinesia. Next. Hypokinesia manifests itself in a progressive loss of loudness of speech, hypophonia, progressive loss of amplitude of handwriting, micrographia, progressive shortening of stride length during walking, and progressive loss of speed and amplitude duration in repetitive movements of fingers or limbs. Next. As principais manifestações da hipocinesia na doença de Parkinson são a redução da intensidade, hipofonia, letra pequena, micrografia, redução dos passos e uma perda progressiva da velocidade da duração de todos os movimentos repetitivos de mãos e de membros. Next. This plot presents data taken from the thyroarytenoid muscle, vocal folds. What you see on the vertical ordinate is microvolts of EMG data, and across the horizontal ordinate you see a variety of speech tasks. The dark bars are young talkers, the second bar down are aged, and the shortest bars are patients with idiopathic Parkinson's disease. What you see is that across all of these speech tasks, the patients with idiopathic Parkinson's disease had less amplitude of activity in their thyroarytenoid muscle, reflecting hypokinesia. Next. Este é um gráfico interessante de uma das primeiras pesquisas da professora que mostra a amplitude absoluta de movimentos do TA, do músculo TA. O que se vê é microvolts, tá, no eixo vertical, e o que se vê são as tarefas de fala no eixo horizontal. E em todas as tarefas, as barras cinzas representam os jovens, tem uma amplitude de movimento maior do que a segunda barra, a primeira barra branca, que são os idosos normais, e do que a terceira barra, mais baixa de todas, que são pacientes com doença de Parkinson idiopática. Então, vê-se, comprova-se que também a amplitude de movimento do TA é reduzida com os pacientes com Parkinson idiopático. Next. So from a motor perspective, we think about the hypokinesia underlying symptoms in Parkinson's. Now let's think about the non-motor symptoms. Next. Quando pensamos em Parkinson, sempre pensamos na hipocinesia, que é a desordem motora mais comum. Mas agora quero compartilhar com vocês a origem dos sintomas que são não motores. Here are some of the non-motor symptoms of Parkinson's. The ones that are highlighted in yellow really reflect those that have a particular impact on speech production.
Highlighting those, we see the loss of higher cognitive functions, problems with cueing, sensory changes, challenges with self-perception and monitoring, and emotional changes. And all of these can have an impact on our ability to improve speech production in these patients. Next. Há uma série de sintomas não motores relacionados ao Parkinson que têm um impacto muito grande no resultado de fala. Esses sintomas são depressão, redução nas funções cognitivas superiores, demência, anormalidades autônomas do sistema nervoso autônomo, alterações sensoriais, distúrbio do sono e alterações emocionais, que impactam o resultado da terapia. Next. So when we think about patients with Parkinson's disease, the origin of the speech problem, and then deciding how to treat it, we consider a motor disorder, inappropriate scaling of muscle force, bradykinesia, hypokinesia, as well as a sensory disorder, challenges in sensory proprioceptive processing. Both of these are very important in terms of understanding the speech disorder in Parkinson's. We also have to recognize the cognitive challenges these patients have, as well as emotional challenges as well. All of these are key elements for us to consider in understanding the speech disorder and then also planning on how we would treat it. Next. Atenção, Brasil, tem um erro enorme nesses slides, porque não é desordem isso, não existe distúrbio, desculpe. Então, nós temos um distúrbio motor e um distúrbio sensorial, e ambos são profundamente desafiadores para o paciente com Parkinson. O distúrbio motor é um distúrbio relacionado à força muscular, tá? E ele é tratado pelo LSVT Global como um foco único e hierarquia. E o distúrbio sensorial é um problema no processamento sensorial proprioceptivo que, do ponto de vista emocional, dá impacto em motivação, empoderamento e saliência. Now let's speak about speech disorders in particular and development of LSVT Loud for Parkinson's disease. Next. O distúrbio da fala, desordem da fala, nós vamos trocar isso por distúrbio, e o desenvolvimento do tratamento LSVT Loud na doença de Parkinson. Next. Over 89% of the nearly 6 million individuals with Parkinson's disease worldwide suffer from voice and speech disorders. The classic characteristics include reduced vocal loudness, hoarseness, monotone voice, and imprecise articulation. Next. Mais de 89% dos quase 6 milhões de indivíduos com doença de Parkinson sofrem distúrbios de voz e de fala, como redução de intensidade, rugosidade, voz monótona e articulação imprecisa. Next. These voice and speech disorders contribute to lifelong frustration, embarrassment, and social isolation. One of our patients summarized it: if I have no voice, I have no life. Next. Esses problemas de fala contribuem para uma frustração enorme, constrangimento e isolamento social. E uma das pacientes, a Natalie, ela resumiu isso dizendo: se eu não tenho voz, eu não tenho vida. Next. Classic medical treatments alone do not consistently or significantly improve speech in Parkinson's disease. Pharmacological treatments may be very valuable in improving limbs, but not in terms of improving the speech disorder. Similarly, surgical treatment may have a great impact on patients' limb functioning, but it does not consistently or effectively improve speech. Back when we began our research in 1987, there were no effective voice and speech treatments for Parkinson's disease. Next. Os tratamentos clássicos
para a doença de Parkinson não têm impacto, não mostraram nenhum impacto positivo na questão da voz e da fala. Tratamento farmacológico e cirúrgico melhora a condição dos membros, dos braços e das pernas, mas não há nenhuma evidência de que eles contribuam positivamente ou efetivamente para a voz e fala. Então, até 87, quando as professoras começaram as pesquisas, nenhum tratamento efetivo para a voz e fala dos indivíduos com Parkinson havia sido proposto na literatura. Next. This is Mrs. Lee Silverman. She was a woman with Parkinson's disease, and when we first met her back in 1987, her family said if only we could hear and understand her. Next. Essa é a foto da senhora Lee Silverman, uma senhora com doença de Parkinson, e quando a professora Lorraine Ramiga a encontrou em 1987, a família dizia assim, olha, se eu somente pudesse ouvir e compreendê-la, seria maravilhoso. Next. So we began our journey of 20 years from invention of LSVT Loud to scaling up access globally. We've had excellent funding from the National Institutes of Health and did a series of research studies, Phase 1 and Phase 2 studies where we developed the treatment and did initial research, Phase 3 studies where we had a series of NIH-funded grants to study the efficacy of the treatment in the short and long term, as well as the underlying physiologic changes accompanying successful treatment, so we could potentially improve it, up to the work in Phase 4 and 5, where we are trying to scale up access to LSVT globally. Next. Então, esta é a jornada evolutiva dos 20 anos da invenção do programa, né, da criação deste programa e da disseminação. Então, aqui estão os pontos mais importantes, desde os dados do projeto piloto, até o dinheiro que veio, o apoio financeiro do NHI para custear, e até nos anos 2004, 2005, a disseminação do evento, de todo o programa. Next. So as we know today, outcome data for our treatments are very important. Evidence-based practice is at the forefront of evaluating treatments today. So let's look at some LSVT Loud outcome data. Next. O que é mais importante? There is something wrong. Yes, Mata, we lost your audio for a moment. Okay. I think I can hear you now. Yep. Yes, you are back. Oh, we lost you again. You're cutting in and out a bit. Are you there, Mata? Só um momento, pessoal. Yes, I can. Só um momento, pessoal, nós estamos com algum problema de conexão. Okay, now I'll jump back in. Yep. Okay. We conducted 2 randomized clinical trials to test the efficacy of treatments to improve vocal loudness in Parkinson's disease, which is among the first and most pervasive symptoms. One trial compared high-effort respiratory treatment to high-effort voice treatment in 45 individuals with Parkinson's disease. We studied them pre-treatment, post-treatment, and out to 24 months follow-up. A second randomized control trial compared LSVT to 2 untreated control groups, a Parkinson group and a healthy age-matched control group. And here we studied 44 individuals pre-treatment, post-treatment to 6-month follow-up. The average sound pressure level effect size was 1.23. That's a statistical way of reflecting magnitude of treatment effect.
This treatment at the time we did it was considered novel. The dosage was intensive. The treatment was high effort, designed to target the physiology underlying reduced loudness. It had a single treatment target to enhance feasibility of generalization, and it addressed the Parkinson's disease sensory challenges. Next. A professora Mata, we lost your audio again. So it starts and then it cuts out. Are you listening to me or not? Okay, now I can hear you. It's like you start and then it cuts out, but try again. Okay. Oh, nope, it cut out again. So now we cannot hear you. So if everyone will just hang on, we'll get Mata back and get her audio back and running. Lori, are you there? I am here. Okay. So just a moment, everyone, and we'll get Mata back online. De 1,23, o que é um tamanho de efeito muito grande, o que significa dose intensiva, 16 sessões por mês, grande esforço para atingir fisiologia subjacente, a intensidade reduzida, e o único objetivo era a Are we here? Yes. So Mata, that really cut in and out. We'll go ahead to the next slide, but I don't know if your mic connection got a little loose, but we'll try again. Okay, so next slide is the plot of the data. And what we see in this data plot are LSVT loud patients and respiratory patients. You see at the far left-hand corner, we're measuring sound pressure level in the rainbow passage. Both patient groups are the same pre-treatment. The LSVT loud patients are in orange. The respiratory patients are in blue. And what we see are patients after LSVT loud had statistically significant improvements in sound pressure level that were maintained 2 years after 1 month of treatment. The respiratory patients did not. So patients who received LSVT were significantly louder at 24 months follow-up than the respiratory patients were. These data were published in the Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry and are considered to be the first level 1 evidence for patients with Parkinson's disease. Next. So Mata, we can't hear you. Can you hear us, Mata? We will need to fix your microphone or have you call in so we can hear you. Calling in is a good idea. Let's see. Mata, we are unable to hear you. And so if you just translated that slide, none of it came through. So I'm not sure if we've lost your microphone connection. Okay.
I heard you say okay, but then nothing else. Maybe call on the phone line and use that for your audio. Still cutting out. It'll start, we can hear you, and then we lose the audio. Hello? Okay, I heard hello. But then when you start talking more, it cuts out. Thank you, everyone, for your patience. We will get this resolved. What about now? Okay, I heard that. Talk a little more. No. It's like as soon as you start talking, it mutes out. And so that, I'm not sure what's happening. What about? Okay. Okay. Just hold 1 minute here, everyone. Yeah. What about? Cynthia, can you listen to me now? Okay, I heard that. Keep talking. It's How is going? okay. Is that fine? Yes, I could hear that. It's Okay. better. Yeah, it's better. That's How okay. far So, did you get? ok. Brasil, estou voltando aqui para o gráfico. Este gráfico mostra a comparação ao longo de 24 meses dos dois métodos, do tratamento respiratório e do LSVT. LSVT em vermelho, tratamento respiratório em azul, e como vocês podem ver, o pessoal que fez LSVT teve o melhor resultado desde o início, e esse resultado em termos de intensidade se manteve por 24 meses. Esse estudo foi publicado no jornal, né, de Neurologia, Neurocirurgia e Psiquiatria, e é o primeiro estudo que produziu evidência de grau 1 do efeito da eficácia do método em pacientes com doença de Parkinson e da possibilidade de se manter o resultado por 24 meses. Obrigada pela compreensão da falha técnica. Let's move on, Lori. Next. Oh, next. So, in addition to these changes in sound pressure level, we made measures across the entire speech production mechanism.
So we established the clinical efficacy and published a series of articles and then documented cross-system effects as well as neural changes. And on this slide, you see a series of articles referenced that allowed us to document changes in facial expression, articulation, articulatory acoustics, perceptual, respiratory kinematics, EMG, aerodynamics, vocal cord adduction, swallowing, and neural imaging. Next. Ok. O que é interessante é que esse primeiro estudo produziu uma série de estudos onde se observou a eficácia clínica e se estabeleceu comprovadamente o efeito ao longo de diversos sistemas, os diversos efeitos com mudanças neurais, efeitos não esperados na expressão facial, na articulação, na análise acústica articulatória, efeitos perceptivos, efeitos na cinemática respiratória, eletromiografia aerodinâmica, adução de pregas vocais, deglutição e na imagem neural. Next. One of the key changes was in vocal cord closure. We know there are many contributors to vocal loudness, but improving vocal cord closure in people with Parkinson's was a very important finding. We'll look at that video now. Vamos olhar o efeito do fechamento glótico, que apesar de nós sabermos que aumentava a intensidade, não sabíamos exatamente onde o efeito da intensidade era produzido. E este estudo mostra o efeito da intensidade por uma melhor adução. Next. Okay, again. Good, now try a loud one. A nice loud one now. Good, again. So the outcome data from the vocal cord study were published in the Journal of Voice and documented an important element following LSVT. Vocal cord closure improved. There was no sign of hyperfunction, no negative elements, only an improvement in the physiology. O resultado desse estudo do fechamento glótico foi publicado no Journal Voice e o dado mais importante é que houve melhora no fechamento glótico sem nenhuma interferência secundária de hipercinesia ou interferência de supraglote e pregas vestibulares. O efeito era específico no fechamento glótico. Next. Another area in the world of Parkinson's is facial expression. We recognize patients have what are called masked faces. They look flat in face, and this was something we wanted to study. Next. Uma outra área importante na doença de Parkinson é a questão da expressão facial reduzida, que dá o que é chamado face séria, de cera, né? E o que eles gostariam de entender era compreender se havia algum efeito do trabalho LSVT Global na expressão facial. Next. Here are some outcome data examining the effect of LSVT on facial movement in Parkinson's disease. They were measured using the facial action coding system of Paul Ekman, and these data reflect 44 patients with Parkinson's and 11 age-matched controls. And what's being measured here is variability of facial movement. In green, we see before, and in red, we see after. And along the bottom coordinate, you see outcomes from an articulation treatment, LSVT, an untreated control group, and an untreated group of Parkinson patients. And the only individuals that improved in variability of facial movement were patients following LSVT. Next.
Este é um estudo muito interessante sobre variabilidade do movimento facial. E eles trabalharam com a codificação da ação facial do Ekman, do Paul Ekman, 44 pacientes com doença de Parkinson, 11 controles com idade pareada, e o que eles viram é que, então, em verde nós temos antes do tratamento e em vermelho após, e os únicos pacientes que melhoraram foram aqueles submetidos ao tratamento com o método LSVT, que é o segundo par da coluna verde e vermelho. Next. Now we would like to show you some brand new LSVT Loud research. This is our third randomized control trial we just finished within the last few years. We studied 84 subjects, 4 groups of subjects. 2 groups received intensive treatment, either LSVT or articulation treatment. 2 groups remained untreated, a Parkinson group and a healthy age-matched control group. The sample size per group was at least 20. That gave us a statistical power of 0.80. And today I'll show you the data from the 3 Parkinson groups. Next. Então, aqui nós temos uma nova pesquisa, que é o terceiro estudo clínico randomizado, controlado, e nesse estudo clínico com 84 sujeitos, dividido em 4 grupos, 2 grupos receberam tratamento intensivo, LSVT ou tratamento por articulação, e 2 grupos que eram os grupos controles não tratado, um com doença de Parkinson e outro sem doença de Parkinson. O tamanho da amostra no cálculo amostral foi de 20 pessoas, com um poder estatístico de 0,80. Tá? Então, 3 grupos com doença de Parkinson serão apresentados, são 64 sujeitos. Next. Here is the study progression, starting with the left of the slide. We screened over 400 individuals and enrolled 64 patients with Parkinson's disease. Pre-treatment, patients were assessed neurology, ENT, neuropsychology, swallowing, and 2 sessions of assessment in the speech laboratory. Based on these data, they were stratified and minimized into alternative treatment groups. The patients who received treatment had the classic 1-month dosage, 16 sessions of treatment in 1 month, as well as daily homework and daily carryover throughout the entire month. They were re-evaluated at post-treatment, the speech lab assessment and swallowing. Then there was a 6-month period where there was no treatment, and patients were followed up at 6 months with speech lab assessment. When we looked at the patients pre-treatment, there were no statistically significant differences among the groups on any of the key variables that may have an impact on treatment outcome. Next. De 400 pacientes que foram triados, 64 foram selecionados, foram feitas 2 avaliações, uma pré e outra pós-terapia LSVT. A terapia foi desenvolvida em 1 mês, o desenvolvimento clássico, 16 sessões, 4 por semana, com lições de casa e 1 mês de generalização, de carry-over, tá? E foram avaliados por neurologia, otorrino, neuropsicologia, deglutição, laboratório de fala, feito 2 vezes para se testar a confiabilidade, e esses pacientes foram no pré-terapia, estratificados e minimizados. 6 meses sem terapia, e foi avaliado o segmento do verbo seguir, por favor, com laboratório de fala, repetido 2 vezes. Next. So let's look at some outcome data. The first is sound pressure level in monologue. Patients did a self-selected topic and spoke for 60 seconds. The horizontal coordinate is time, pre-post, and follow-up treatment. The vertical coordinate is decibels of sound pressure level. When we look at the blue line, we see pre-treatment, post-treatment, and 6 months follow-up for LSVT. The red line is the same for our TIC, and the green line is the untreated patients. What we see are both LSVT and our TIC had a significant increase in sound pressure level pre to post-treatment, but LSVT was significantly greater than our TIC, and only LSVT maintained
that increase in sound pressure level at 6 months. Next. Nesse gráfico nós vemos, no eixo vertical, nível de pressão sonora com microfone a 30 centímetros da boca. E no eixo horizontal, pré-tratamento, pós-tratamento e segmento de 6 meses. Tá? E o número de sessões, evidentemente. Em verde são os pacientes não tratados e se vê que não houve nenhuma modificação. Em vermelho e em azul, em vermelho, os pacientes tratados com método articulatório e em azul com LSVT. Vê-se que tanto pacientes tratados com trabalho de articulação e LSVT melhoraram, e essa mudança foi significativa em relação aos não tratados. Porém, os tratados por LSVT melhoraram muito mais do que aqueles tratados pelo trabalho de articulação. Next. Another plot of data that we see is a patient self-rating, the CT, developed by Kathy Yorkston and her group. Along the vertical ordinate, it's a scale of 0 to 100, with 100 being the best. Across the horizontal, again, is pre, post, and 6-month follow-up. LSVT patients in blue, are tick in red, and untreated in green. And again, we see both LSVT and our tick improved in patient self-ratings pre to post treatment, but only the LSVT patients maintained this difference at 6-month follow-up. Next. Este gráfico é revelador, porque é a autoavaliação dos pacientes num protocolo específico que foi desenvolvido. E o que se vê é que no pós-imediato, ambos os pacientes tratados têm um rendimento melhor do que os pacientes não tratados. Mas no segmento de 6 meses, apenas aqueles tratados com o método LSVT mantiveram o progresso obtido. Next. So you have heard much of the data that we have collected and published on over the years supporting the value of LSVT, and data are very, very important. But given the fact we are all speech clinicians, what we really love to hear is the impact we make on patients' lives. And here are some quotes from our patients after treatment. My voice is alive again. I can talk to my grandchildren. I feel like my old self. I am confident I can communicate. And when you have great outcome data plus comments like this from your patients, you really are satisfied with the impact that you can make in the lives of these patients. Apesar de pesquisa ser aquilo que nós devemos realmente publicar e nos basear, nós somos fonoaudiólogos clínicos e o que nós queremos é ouvir o impacto que fazemos na vida das pessoas. E para o paciente, para a sua família, é um grande impacto na vida. 4 frases selecionadas de depoimento dos pacientes. Minha voz está viva novamente, eu consigo falar com os meus netos, eu me sinto como eu era antes e eu estou confiante para me comunicar. Então, o que a gente observa é que, apesar do cientista ter que produzir conhecimento para publicar em revista, o que nos faz felizes do ponto de vista clínico é esse tipo de depoimento dos pacientes. Next. So while the majority of our work has been on Parkinson's disease, we have applied Parkinson's disease beyond LSVT. And Dr. Cynthia Fox will now begin to tell you about that work. Dr. Fox, take it away. Então, o maior impacto de todo esse tipo de pesquisa é com pacientes com Parkinson. Porém, o impacto do LSVT também ocorre em outras doenças, distúrbios e lesões. E a doutora Cynthia Fox vai agora explicar quais são as outras aplicações do LSVT além da doença de Parkinson. Cynthia, it's up to you. Next. Thank you. So here we see some of the data that we've actually published on application beyond Parkinson's disease. And what's important to point out is that we have the large randomized controlled trials in Parkinson's. In these other disorders, we have some evidence, but it's more of a case study, single subject design, small group design. But we have published on looking at Parkinson plus type syndromes, dysarthria secondary to stroke, multiple sclerosis, ataxia, and as well as children with cerebral palsy and Down syndrome and healthy aging. Next, there we go.
Ok, na doença de Parkinson existem os estudos clínicos randomizados controlados, que é a evidência mais forte. Além da doença de Parkinson, eles têm usado o método em todas essas alterações, Parkinson Plus, pós-cirurgia, célula-tronco, isquemia, esclerose múltipla, ataxia, crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down e no envelhecimento normal, mas não são estudos clínicos controlados randomizados, e sim algumas evidências científicas e estudos de caso. Mas é interessante compartilhar que o método pode ser empregue em outras situações. Next. So what I'd like to show you now is a gentleman who has much more advanced Parkinson disease. In addition, he has hyperfluent speech or palilalia. So in this clip, what you'll see is a bit of his pre-treatment interview, and then him working with the clinician in session 15 of treatment, and you'll see that she's added using pacing, because loud helped, but it was not enough, and we needed that addition of pacing to maximize his speech intelligibility. Nós vamos ouvir agora um caso de um senhor que tem uma doença de Parkinson em estado muito avançado, com hiperfluência, com palilalia. E vocês vão ver que o trabalho do LSVT Loud não somente controlou a questão vocal, mas também controlou a questão do pacing, do ritmo no seu uso de voz e fala. Next. How do you say to my wife when I carry a cough on maybe? And this is thing I play that's from somebody who followed me and that's one other I got a coach in the ship and I just look like that. So that's really so happy I Tell me a little bit about your experience here. This is session 15. We have one more session tomorrow. Yes. Tell me what you've learned from the therapy that you've done. Slow down down and talk slowly. Uh-huh. Use this board. Okay. I want you to say that again using the board. I learned to use this board to slow myself down. Good. Okay. How about today, after you leave here? Shopping. Shopping. Tell me where you're going and what you're going to buy. Food. Give me a whole sentence without the board. I know it may not come out well, but it's for the camera. Food shopping. Okay. Now with the board. We are going food shopping. Good night. How are you? Nice. Well, I'm fine, thank you. Who's there? Let's go for a walk. Nice. What's for dinner? Good. Try that one again with the board. What's for dinner? Good job. That was a good meal. Try that one again. That was a good meal. Good. See, you didn't need me to tell you that. I'm tired. It's been a long day. Okay, I think you can appreciate how much that addition of using the pacing board really helped this gentleman. And one of the key things to keep in mind is that it worked really well for him. It doesn't always work that well for everybody, but he was able cognitively to be aware of when the hyperfluent or palilalia was happening and utilize the pacing strategy. Então, o que nós vemos é que este caso teve um resultado fantástico com o uso da estratégia do espaçamento, aonde ele conseguiu reduzir os sintomas de palilalia. Nem todos os casos tão avançados com uma palilalia tão intensa têm esse impacto tão positivo, mas para esse senhor o resultado da terapia foi muito bom. Next. Now we'll take a look at a gentleman who had a stroke. And obviously his first line of treatment was cognitive, language, swallowing, but this is now
in the chronic stages, and he wanted to address some of the challenges that were specifically related to his dysarthria. And you'll see a very short clip of him pre and then immediately post. Ok, let me explain. Esse é um senhor que teve uma isquemia e, evidentemente, que o primeiro foco do tratamento eram as questões cognitivas, linguagem e deglutição, mas a dysarthria em si o atrapalhava muito. Então, nós vamos ver esse caso agora. Go ahead, Cynthia. What do you think about your voice? Well, my voice sounds pinched, and I get out of breath easily. Okay. How often do you feel that people have a hard time understanding you? Every day. Every day? Have you noticed any changes in Oh, yes. Oh, yes. Tell me about Well, I find that I speak more distinctly, and I find that my intonation is better, and I surely speak louder. Very good. Has anyone commented it's easier to understand? Oh, yes. Oh, yes. Tell me. Okay, and I know the video sort of lags behind the audio, but I think you could hear the difference and changes again. The loudness, yes, that's what we worked on, but he said it was easier for him to be louder, and you can also hear the changes in the precision of his speech. That was very clear. Apesar de haver uma espécie de um atraso entre a imagem do vídeo e o som, por questões da internet, é muito claro quanto ele melhorou de intensidade e de precisão. Então, apesar desse atraso, a gente pôde apreciar o impacto do tratamento, não somente na intensidade, mas na precisão articulatória. It was very clear, Cynthia. Next. Good. Okay, so now we'll look at a different population, and this is a little girl with Down syndrome. And so you see the microphone signal on the top and the spectrogram on the bottom, and she's saying the phrase, I need help. Uhum. Essa é uma menina de 5 anos com síndrome de Down. A frase é, eu preciso ajuda, I need help, em verde o sinal de microfone, embaixo o espectrograma. E nós vamos ver a frase pronunciada, emitida antes do método de Silverman. Go ahead, next. Need help. Need help. And now this is post-treatment. Após tratamento. I need help. I need help. So again, I think you can hear that impact of training loudness in terms of improving both vocal loudness, voice quality, as well as articulatory precision. Todos puderam observar o impacto não somente na intensidade, como também na articulação, como também na modulação. It's a great impact, um enorme impacto. Go ahead, next. Okay, great. So now that you've had a bit of the development, the rationale, research data, we'd like to sort of give you a few highlights of some of the key concepts as well as a snapshot of what the protocol actually looks like. Agora que vocês já ouviram os princípios básicos, a história e os dados publicados na literatura, ela vai explicar os conceitos chaves relacionados e vai dar um comentário geral sobre o protocolo utilizado. Next. So the target in LSVT loud is loudness. And what we see pre-treatment here on the left is that there's a decreased drive from the brain. The voice is softer. The vocal folds may not close all the way. Mouth may not open all the way. So what comes out is a softer voice. With that one cue of loudness, we're using that to drive amplitude that overrides that bradykinesia and allows, with one cue of loudness, a patient to take a deeper breath, close their vocal folds more, open their mouth more, and out comes better, louder speech. And it's always important to recognize that it's
healthy vocal loudness. So it's not training somebody to speak too loud or be hyperfunctional, but just good quality, healthy loudness. Next. O primeiro objetivo do trabalho é realmente o aumento da intensidade. Com o Parkinson, os indivíduos sofrem de perda de energia motora, os movimentos ficam reduzidos e a voz fica fraca. Com um único trabalho, que é o trabalho focado na intensidade, com a dica da intensidade, os pacientes desenvolvem um aumento de amplitude de todos os elementos motores envolvidos na produção da voz, para sobrepor a bradicinesia e a hipocinesia e alcançar uma intensidade vocal saudável. É importante reforçar que a intensidade vocal obtida não é hipercinética e nem excessiva. Ela é uma intensidade saudável, sem riscos de fonotrauma. Next. The mode of treatment delivery is also something that's unique and, as Dr. Ramig said, is consistent with principles that drive plasticity. So we have intensity across sessions in terms of dosage. It's 4 consecutive days a week for 4 weeks. Patients have daily homework practice all 30 days of the month, daily carryover practice all 30 days of the month. And while they're with us, we're really trying to develop a lifelong habit of practice. So at the end of the treatment sessions, they can and will continue to practice. We also drive intensity within the session, and that is in that 1 hour time, really working patients hard and driving high effort. Next. O modo de administração do tratamento consiste no trabalho de intensidade ao longo das 16 sessões. O tratamento é ministrado em 4 dias consecutivos por semana, durante 4 semanas, com lições de casa diária, em todos os 30 dias do mês, exercícios diários para generalização em todos os 30 dias do mês, e esse hábito de prática continuada deve se estender ao longo de toda a vida. Esse é o comprometimento do paciente que trabalha com esse método. Tá? A intensidade nas sessões é de alto esforço, e esse alto esforço deve continuar por toda a vida. Next. And lastly, another key concept is this idea of calibration. Calibration addresses what we call barriers to generalization, and that is challenges for the changes that we see in the treatment room being able to walk out into the patient's real world. And 3 key challenges we have to address are the sensory disorder, in that people with Parkinson's disease often have soft speech, but don't recognize that. They either think it's normal and they externalize the problem and oftentimes say, for example, my spouse needs a hearing aid. Then we have the problem of internal cueing, and that is many patients can get louder with relative ease in some cases, but they don't do it themselves. It's not being internally activated. So we have to address that challenge. And finally, there's subtle neuropsychological changes, even in early Parkinson's disease. Things like slower thinking, slower learning, problems shifting cognitive set. And we have to take those into consideration for learning in this population. So we need a treatment that retrains sensory perception of normal loudness, retrains a new internal cue for loudness, and offers treatment in a manner that's simple and redundant for patients so that they're able to learn. Next. Um dos conceitos mais importantes do método é a questão da calibração, para enfrentar as barreiras para a generalização daquilo que se obtém em terapia. Nós temos que lembrar que esses pacientes, além da questão do Parkinson em si, eles têm um distúrbio sensorial. Eles têm uma fala suave, uma fala fraca, mas eles acreditam estarem falando na intensidade normal. Eles pensam, por exemplo, que é a esposa que precisa de um aparelho de audição, que é ela que está surda. Eles também têm um problema de calibração interna. O sistema de calibração interna não está sendo ativado, então eles não confiam no seu sistema natural, por exemplo, de mudar a intensidade de acordo com o que é necessário no ambiente. E eles também têm uma série de questões neuropsicológicas, o pensamento é mais lento, o aprendizado é mais lento, dificuldade de atenção, problemas no set cognitivo, calibração interna e na memória de trabalho. Todas essas questões podem interferir na terapia, e é por isso que a terapia deve ser essencialmente simples. Next. So now let's take a look of a snapshot of the protocol. Next.
Vamos dar uma olhadinha básica no protocolo. Next. So this is what a treatment session looks like. On the left-hand side are what we call our daily exercises, and these never change all 16 sessions of treatment. So we have our long sustained ahs, a minimum of 15 repetitions every session. Our high and low ahs, so ah, going high, ah, minimum of 15 repetitions each session. And our maximum functional speech loudness, or our functional phrases. So these are 10 phrases or sentences the patient says every single day. We practice those 5 times a day, a minimum, so that they become overlearned, so they hook or cue patients to remember loudness. The second half of the session then is the hierarchy. So we take that loudness we've scaled up in the first half and we train it systematically into speech. So we build complexity across the 4 weeks of treatment, going from single words to phrases, sentences, longer paragraph reading, and conversational speech. And then, as I mentioned, every day patients also have daily homework exercises and daily carryover assignments that help reiterate the practice and also transfer that voice outside of the treatment room. Next. Esse é o esquema básico geral das sessões de tratamento do método Lee Silverman. Então, há exercícios diários que são feitos, que a duração máxima da vogal são os As longos, 15 ou mais repetições, e eles são realizados em todas as 16 sessões. O segundo exercício é a extensão de frequência fundamental máxima, do grave para o agudo e do agudo para o grave, 15 repetições cada. Extensão de intensidade com funcionalidade máxima, que são as frases funcionais criadas com o paciente, 5 repetições de 10 frases. Há uma hierarquia de exercícios, leitura estruturada, múltiplas repetições, vai se aumentando a complexidade dessa leitura ao longo das 4 semanas. O objetivo é a comunicação no longo prazo. As tarefas de casa incluem exercícios diários e hierarquia de exercícios durante todos os 30 dias, e os exercícios de generalização têm como objetivo usar a voz de alta intensidade nas situações de vida real, fora da sala de tratamento durante os 30 dias. Next. And it's important to always remember the goal of LSVT is improved functional communication. So we use the treatment exercises, like you see on the left-hand side, the long ahs, high ahs, to improve voice quality, rescale amplitude. But that's not the goal of treatment. The goal of treatment is what we see on the right-hand side, for example, that someone's using that louder voice in their conversation and it's having a functional, positive impact in their life. Next. Então, o objetivo é loud, é forte, é o A longo, o A grave e agudo, e este exercício é feito para depois produzir uma voz em alta intensidade na conversação diária. Next. And of course, we have to address again this problem with calibration. So it's not enough just to do those motor exercises, but we have to retrain a new internal perception of vocal loudness so that people understand when I'm louder, people understand me and I'm not talking too loud. And this is the hardest part of LSVT Loud, but it's also the most important part to have changes that last over time. Next. Nós temos que enfrentar a questão da calibração, e a questão da calibração ela é crucial, porque existe uma falta de sintonia, de sincronia entre a percepção interna da intensidade vocal, que para o paciente é normal, e como os outros percebem a intensidade das pessoas com doença de Parkinson, que são as pessoas o percebem como sendo muito baixo. E o paciente, ele comenta, eu não falo tão baixo, eu não falo assim, eu estou gritando com o exercício, e isso tem que ser enfrentado. Next. So in conclusion, let's talk about some future directions. And most importantly, we want to talk about how we're digging into using technology to help improve accessibility for patients. Next. O que é que vem agora? Como é que nós podemos utilizar tecnologia para melhorar o rendimento dos pacientes? Vivemos num mundo tecnológico e ela pode ser utilizada. Next.
So to date, we have two forms of technology that we've used and approved. The first is telepractice, and this is simply using the ability of telehealth to treat patients who may live in a remote region or have difficulty getting to the clinic all 4 days a week. And there are a number of published research studies that actually document that LSVT delivered via telepractice is as effective as all sessions face-to-face. The second piece of technology is our program called the LSVT Companion. And this study was funded by the National Institutes of Health as well as the Michael J. Fox Foundation. And in this program, it can actually help deliver some treatment sessions. And we'll look at some data in a following slide. Next. Há duas possibilidades de uso de tecnologia que estão sendo explorados hoje pelo LSVT Global, pela empresa LSVT Global. Uma é teleprática, que é o eLoud, LSVT eLoud, que já produziu algumas pesquisas publicadas provando que o tratamento administrado via internet tem o mesmo efeito que o tratamento administrado presencialmente, desde que, é claro, o paciente consiga usar a internet. E um outro tipo de apoio tecnológico, que é o LSVT Companion, que está sendo, inclusive, apoiado pela Fundação Michael Fox. Next. So this was the study where we used the LSVT Companion for 7 of the 9 treatment, 16 sessions. So 9 sessions were in the clinic face-to-face, 7 sessions patients used the Companion at home on their own. We looked at outcomes pre, which is purple, post, peach, yellow, 6 months. On the y-axis are decibels of sound pressure level. On the x-axis are the tasks from sustained vowels, conversation, reading, and a cognitive task. And what we see is across all these tasks, outcome data out to 6 months are as good as outcome data from our patients where all sessions were delivered face-to-face. So this is a very nice article actually that was published, Angela Halpern, first author, and it gives us confidence that we don't diminish treatment fidelity with the use of technology, and technology may really help us increase accessibility. Next. Esse foi um estudo publicado em 2012 por Halpern, onde eles observaram mudanças consistentes utilizadas com uma terapia que foi administrada em 9 sessões face a face, em 7 sessões com o LSVT Companion, com o apoio tecnológico em casa. Então, 9 sessões presenciais e 10 sessões realizadas em casa. E os resultados são em lilás pré-tratamento, em rosa pós-tratamento e em amarelo segmento por 6 meses. E o que se observou é que o padrão de resultados foi exatamente o mesmo padrão encontrado quando se entrega o protocolo, o trabalho todo nas sessões presenciais. Então, isso nos dá a comprovação de que a tecnologia pode ser usada, os resultados obtidos são os mesmos resultados e isso pode ajudar a acessibilidade de pacientes que moram em regiões distantes dos centros onde não tem onde tem os certificados LSVT. Next. So we recognize that communication changes in people with Parkinson's disease can be devastating to their quality of life. And the good news is today we have something that we can do using LSVT loud evidence-based practice to make a difference and improve communication. And we always like to close with this quote from Daniel Webster, which says, "If my possessions were taken from me with one exception, I would choose to keep the power of communication. For by it, I would soon regain all the rest." And that's the opportunity that we have to be able to offer to our patients with Parkinson's disease. Next. E a professora, ela gostaria de encerrar
essa apresentação com uma frase do Daniel Webster, que é: se todas as minhas posses me fossem tiradas, com uma única exceção, eu escolheria manter meu poder de comunicação, porque com ele eu recuperaria rapidamente todo o resto. Com essa frase, a professora encerra com a satisfação de saber que se está produzindo um método com evidência comprovada e que esse método está sendo disseminado em todo o mundo. Next. So with that, we will conclude our formal presentation. There is the opportunity, if you would like to ask a question now, you can type in a question and we'll be able to try to answer that while we have a few minutes left on our webinar. But you can also email us at any time. Our email addresses are here. Visit our website and send questions along the way. And I'll also have Mata tell a little bit more about the opportunity for the LSVT Loud workshop that will be happening in April. Ok, so agora nós temos um espaço para as questões. Vocês podem escrever a questão no chat, ou se vocês preferirem, vocês podem passar a questão por e-mail para a Cíntia ou para a Lorraine, os dois e-mails estão aí. Elas convidam vocês a visitarem a página www.lsvtglobal.com e elas reforçam que está confirmado o evento LSVT no Brasil no dia 9 e no dia 10 de abril. Cynthia, I'm going to take this opportunity to explain a little bit what we are going to do in April, okay? The renewal and the certificate process. Perfect. Nos dias 9 e 10 de abril, nós teremos o terceiro curso certificado Lee Silverman, aliás, é o quarto curso certificado Lee Silverman no Brasil, e teremos também o processo de renovação. As pessoas que não têm certificação farão sua primeira certificação, podem solicitar a ficha de inscrição no CEV, vocês preenchem essa ficha, devolvem para a gente, nós vamos encaminhar para o pagamento ser feito diretamente no LSVT Global, que controla todas as certificações e registra todos os certificados das pessoas autorizadas e habilitadas a darem o método, porque é um método registrado. Tá? Foi feito um desconto e saímos de, quanto Bruninha esclarece para mim, eu acho que 500 e poucos dólares para 420 no desconto, um desconto de 20%, e isso pode ser dividido nas parcelas no cartão e, evidentemente, cartão de crédito internacional. O processo de renovação para quem já se certificou, seja no Brasil ou no exterior, o processo de renovação custa 300 dólares ou equivalente em real, pagos diretamente no CEV. As pessoas também solicitam ficha de inscrição. O curso de renovação, como houve muitas mudanças no método e as questões tecnológicas, é exatamente o curso de certificação. Ou seja, as pessoas que já fizeram a certificação, que no Brasil ocorreu há 9 anos atrás, terão a oportunidade de refazer este curso agora, né, e terão a oportunidade de estarem novamente com a professora Cíntia e professora Lorraine. O preço normal do curso é 580 dólares, mas nós temos um desconto de 464, com um total de 464. Isto é com um prazo de inscrição até 10 de dezembro. Então, convido as pessoas interessadas que entrem em contato conosco, façam a sua inscrição. Isso pode ser dividido em até 3 parcelas, tá? Master, Visa, Amex ou diretamente com PayPal, ou podem ser pagos, quer dizer, isso diretamente em uma só parcela, evidentemente. O pessoal da renovação vai fazer a inscrição diretamente com o CEV. Primeira certificação vai ser pago no LSVT Global, segunda no CEV. Todo o processo de inscrição deve ser encaminhado para nós, e nós que vamos controlar esse encaminhamento para a LSVT Global e para o CEV. O CEV está à disposição, informações no www.cevfono.com ou escrevam tanto para o e-mail da Mara quanto para o e-mail do CEV. Muito obrigada. There is one question, okay? Yes. And this question is there any study using LSVT for
amyotrophic lateral sclerosis patients, especially the bulbar cases. So that's a question. Oh, Lori, go ahead. I was just going to say it's a very good question, and we didn't mention contraindications, like which patients would we not apply LSVT to. And ALS and myasthenia gravis are two patient groups that we do not recommend LSVT for, especially because of the fatigue factor. People have used loudness as a cue with these patients to help them have better intelligibility, but the active exercise program we are not recommending. Professora comenta que essa é uma excelente pergunta, porque eles não conseguiram abordar nessa nossa hora e meia as contraindicações do método. E, na verdade, existe uma contraindicação deste método para esclerose lateral amiotrófica e para miastenia graves, porque apesar da intensidade ser um fator que melhora imediatamente a emissão dos pacientes, tanto com miastenia graves como com esclerose lateral amiotrófica, com ela, o tratamento prolongado de alta intensidade, ele esbarra na questão de fadiga, então acaba sendo contraindicado. LSVT contraindicado para ela e para miastenia graves. Thank you, Laurie. That was an excellent question. Há mais alguma questão? Is there any other question? Mais alguma coisa? Então, contatos diretamente com as professoras ou diretamente conosco aqui no Brasil, que representamos o LSVT Global. So, Laurie and Cynthia, I would like to thank you both deeply, because I know it's 5:30 in New York now, and I hope this was a wonderful way for starting a Saturday talking to Brazil. Actually, we are on a bridge of a holiday. So I'm very happy that we got this room, plenty of clinicians interested in improving their skill for treating patients with Parkinson's disease, ok? Então, pessoal, eu estou agradecendo às professoras, porque são 5:30 da manhã, quando nós começamos, em Nova York, quando nós começamos a nos organizar para essa webinar. Agradeço a presença de todos na sala, agradeço as questões e estamos absolutamente à disposição de vocês para fazer esse grande acontecimento LSVT no Brasil o ano que vem, celebrando 35 anos de SEV, com esse grande evento. Por favor, se organizem, porque a gente não sabe em quanto tempo a gente conseguirá trazê-las de novo. So, thank you, you both. I think we can close this session. It was a wonderful, wonderful presentation, very nice data, and I hope that persons got inspired to enroll at the certificate program in LSVT, the Level 1 Evidence for Treatment in Parkinson's Disease. Obrigado a todos. Yay, and thank you all, and we'll see you all in April for caipirinhas and cheese balls. Ok, professoras nos vão ver em abril para caipirinhas e pão de queijo. Obrigada a todos, espero que vocês tenham se inspirado. Thank you, Laurie. Thank you, Cynthia. I believe we can close the webinar session. Thank you all. Okay, okay, thank you. Bye-bye. Thank you, Bruna, for the technical support. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.